Нам бы пришлось 6 по 7 раз нашу документацию, но вы должны знать, какая у вас местная. Ну смотрите, вот у меня, например, на 3 станциях стоит выставлена Германия, и напряжение на 252 отключается. When it switches to 52, it switches off. 253, yeah. 253, да. 253, да. Ну, 253. У меня реально там 259 напряжения. Какую страну? So, in Germany there is 2 thresholds for В Германии 2 порога. First is 253, what is 10% more than 230. And second threshold is 264.5. Следующий 264,5. So if there is very accidentally big increase from 230 up to 230, peak exactly, then the first threshold is taken into account. But if there is a slow down growing voltage, 230, 35, 37, происходит постепенно, 235, even if the 237, inverter will reach 253, will continue work up to 264.5. Постепенно будет подниматься до 265, если медленное повышение, не пик, да, он будет все равно работать. German norm VDA 4105 Это немецкая норма VDA 205 and this norm has these two thresholds, 253 and 264.5. You can change, and in the near future it will be possible by you, but you will have to only sign, I want to change Вам нужно it. просто подписать документ, будет такая возможность, и вы все будете там регулировать сами, как хотите. And I will give you in shortly what will be the maximum value. Я вам покажу максимальный порог, который будет в принципе возможен. But for sure it will affect other appliances in your house, office or на всю электронику в вашем доме, в офисе. При подписании гарантия. Alright, so when I sign it, it will be off, right? Or is terminated. No, because it will allow you to do it only within the range. No, нет, потому inverter что warranty если вы будете will be находиться invalid for в 12 спектре, years который мы because our продаем, inverter is designed to work up to some values. наши инверторы You will. No, работают, it's written in data sheet. в общем-то, в лимите. It's written in data sheet because we are giving you the maximum voltage that can work. What will даем вам максимальный if your вольтаж, который мы device можем работать. in your office, your А house, что произойдет на самом деле, если у вас компьютер сломается или телевизор, то вы не будете иметь права сказать, что это из-за нас. So Вопросов нет, я согласен с этим. up to maximum value given in data sheet, and I will give you in 3 seconds what is the Я вам data через sheet. несколько секунд You can эту set it информацию free. покажу. But we don't take Вы сможете установить, но мы не будем отвечать, что с вашей электроникой происходит. We have to respect the country regulation laws. Другими словами, нам нужно следовать законам конкретных стран. So if the grid utility says it has to be this range to this range, we have to set up the inverter. Если вам в сети ваше государство говорит, что у вас вот такой вот должен быть спектр, соответственно, мы должны вам поставить инвертор, где есть опции, и там настроен этот лимит. So we cannot be responsible to increase it to 270. Мы можем нести ответственность за увеличение до 270. When the country regulations and maximum Вам is поставить 240. инвертор, если у вас максимально говорится законодательством, что у вас максимум это 240. You can do it. Вы это можете сделать сами. But you are taking full responsibility for that. Взяв на себя полную ответственность. Also, the penalty that grid supplier, the electricity company, can put on И, you естественно, штраф, который на вас могут наложить компании. because of some appliances working with high voltage. Потому что некоторые электроника работает с более высоким вольтажом. One example. Я вам приведу пример. Hungary. Венгрия. We have a lot of problems with AC voltage too high or Огромное AC количество, voltage too когда у low. нас переменный ток слишком высокий, слишком низкий. And there is recommended settings. Есть рекомендованные настройки. They are free utilities, free, let's say, grid operators. 3 есть оператора, назовем это так. E.ON, ELMI, EDF. EDF. And they have this regulation for some limits. У них есть такое постановление, да, которое как раз таки эти пороги устанавливает. So we created a settings for Hungary based on this recommended settings. Настройки для Венгрии, которые, в общем-то, основаны на этих рекомендациях, да, ну, чтобы все соответствовало. But in the country, the limits are much more flexible. What is allowed? Not recommended, but what's allowed. Которые не которые рекомендуются, а которые разрешены, да, то есть рекомендации, есть разрешения, они, в общем-то, гораздо шире. So a few weeks ago I asked
headquarters to create another settings for Hungary. But there will be maximum limits for Hungary. So я запросил нашего главного офиса, чтобы они сделали новые параметры, новые настройки для Венгрии, которые, в общем-то, ну еще один набор, да, которые будут выше. Because what they did usually, they changed the settings from Hungary to Germany. Что они обычно делали? The settings were more flexible for Germany. Они переходили на немецкие настройки, да, просто потому что немцев там гораздо более гибко все. In datasheet there is minimum 184. 184 минимум, это в технической документации. Максимум 264,5. So 15% more. То есть плюс 15%. Than no minimum voltage. Are you talking about German? No, I'm talking about data. Нет, я говорю о наших технических характеристиках наших. They changed it because it was 208. Probably they changed because there is some country higher than 264.5 because more than 50% means risk for the grid. Really big risk for the grid. А вопрос? Инвертор может устранять перекос фаз? Ну, в смысле, если одна фаза немножко проседает, он больше энергии дает, то эту фазу. Нет. Our inverter has to work simultaneously. There has to be some kind of percentage at least. No, but our inverters work really symmetrically. So if one phase fails, симметрично. Одна фаза. Second and third phase is not working. Вторая, третья тоже не работают. На сеть некачественно. But we don't have правило. high quality. На одной фазе может быть 184, на второй может быть 240. The other phase can be 240. It's okay. So I suggest install because almost every single inverter on the market is working symmetrically. На самом деле практически любой инвертор на рынке работает симметрично. But you know, we have also differences between the phases, but within the limits. У нас тоже есть разницы, естественно, между фазами. на каждую фазу ставите свой инвертор и все. Просто если в определенных лимитах. This is the solution. Use free one-phase inverter. Yes, Три однофазовых инвертора используйте. This is the solution for very unstable grid. I was working for a Spanish company that installed a lot of installation in South America, and that was the solution. That was the solution installing three однофазовых инвертора. Короче, то, что вы делаете. So you have solution. Why you are Вы это делаете, так у вас значит уже есть решение, с чего меня спрашиваете? Не, ну может что-то поменялось. I thought maybe you have some use. It's changing, and maybe in the future there will be a possibility to work asymmetrically. Ну, меняется, и, скорее всего, в будущем уже будет возможность работать несимметрично. Но на данный момент мы ничего не можем сказать. Все инверторы работают Что это наше предложение в Украине, что мы предлагаем? But you are also working with Costal, right? Вы с Costal тоже ведь работаете, да? Стоит Костов. But Costal had this option, asymmetric feeding. А у Costal ведь была эта опция, да, несимметричная. I think up to 3 kilowatt for the До small 3 inverters. киловатт для небольших инверторов. There was an asymmetric feeding before. Была эта возможность раньше. They cancelled, if I'm correct, they cancelled this. Если я не ошибаюсь, то они закрыли, в общем, эту штуку. Why? Да. Почему? Они закрыли. Yeah. And why? Because the inverter, it was too, difficult for the inverter to handle, and the inverter were dying. Что инвертор, в общем-то, не справлялся очень быстро. A little bit earlier than expected. По крайней мере, раньше, чем ожидалось. So that's why. Поэтому Они ожидали такие перекосы. Они не делали такие. The only inverter that is working in asymmetrically three-phase inverter is really inverter with three one-phase inverter in one pole. В общем-то, единственный трехфазовый инвертор, который сейчас работает, это если у нас в одной коробке 3 однофазовых инвертора. Единственный вариант в данный момент. Okay, let's finish quickly, Michael. Отлично, все, давайте я быстро закончу, и Майкл потом For your question. Okay, so what versions we have of these inverters? У нас есть инверторы с технологией Synergy, и, в общем-то, какие у нас есть версии? As I said, you have one primary unit, and Я уже говорил, у вас один главный, either one or two secondary units. либо один или два второстепенных элемента. If you have two units, then you have version either 55 or 66.6. Если у вас их два, то у вас есть тогда вариант работы с 65 или 66 и 6 киловаттами.
55 kilowatt is for low voltage connection, so for 55 это с низким напряжением, да, низким напряжением. Standard voltage grid. Стандартный. If you want to use this 66.6 kilowatt version, it's for medium voltage grid. So 480 volts. 66,6 это средний, да, то есть. So you need a transformer actually. Соответственно, вам нужен трансформатор. So for low voltage, please count only 55 or 82.8 Поэтому kilowatt. низкий вольтаж это либо 55 или 82,8 киловатт. In the future, there will be also 100 kV version and 66 kV version for low voltage. В будущем еще будет версия 100 и 66,6 для работы с низким вольтажом. And for the medium voltage, it will be 120 and I don't know what will be. И для среднего вольтажа будет 120 и еще что-нибудь. If you don't understand, I will explain later on. But Если вы не понимаете, то я позже вам это все at the объясню. moment, if you are building a bigger plant, you can use, for instance, this 100 kV, but as I said, you need to install a special transformer. В данный момент, если вы, например, строите большую систему, то вы можете использовать 100. Because the voltage, for instance, in the US between the phases is 480 volt. It's not 400 volt. Но при этом вы должны использовать трансформатор, потому что в США, например, разница 180 вольт, а не 100, как в Украине. So if you want to install it here, and I know we have designed a lot of projects based on these products. У нас есть много проектов, которые мы разрабатывали, основываясь именно на этих продуктах. But you need to buy a transformer with this. Но вам нужно купить трансформатор. It's written actually here. Okay. It has integrated this DC safety unit. Здесь интегрирована безопасность для DC, да, для постоянного. We have two versions. One, you can see there is no DC switch. И две версии есть с переключателем, и вот другая тоже. And if it's needed in the country, then we can have a version with DC switch here. Если в стране нужно, то можно кое-то тоже поставить. We have also version with the MC4 connectors. Также у нас есть версия с коннекторами MC4. Or just with the blends for cables. Или просто с листами соединения, куда кабель нужен. As I said, the installation is very easy. One guy or two guys can Увидели, handle it. установка очень простая, один-два человека могут справиться. Not necessary to have some special tools for that. Какие специальные инструменты для этого не нужны. You easily connect the primary unit with the secondary units with the cables which you find in the box. Вы очень легко можете подсоединить основной элемент DAC уже второстепенно. And as I said, these units are working independently. So once one unit is broken, the other two are working. И как я уже говорил, эти модули, они все независимы друг от друга. То есть если один сломался, два других все равно будут продолжать работать. As I said, these are the first inverters without display, so the setup and commissioning is done via the setup Это application. наши первые инверторы без дисплея, вся коммуникация идет через приложение. And it has some advantages. For instance, you don't need internet connection on site. Есть преимущество, например, вам не нужен интернет, если вы на месте находитесь. Так, подождите, они уже, получается, базово будут идти с встроенным Wi-Fi? So they have integrated Wi-Fi. That's what I wanted to say now. Вот это то, что я только что хотел сказать. There is integrated Wi-Fi Интегрированный Wi-Fi. in the board, so you just create the Wi-Fi connection between the phone and соединяетесь с the телефоном, с этим Wi-Fi, да, с инвертором. But anytime you are somewhere in the place with internet connection, the application downloads the latest firmware. Но при этом, если вы где-то в другом месте с интернетом, то приложение загружает всю последнюю информацию. So once you are going to install, you have always the latest version of firmware available. Поэтому, когда вы, в общем-то, будете устанавливать что-то, да, у вас автоматически все обновляется на приложении, и, в общем-то, последняя информация у вас будет. Я правильно услышал, что изначально есть primary модуль и два secondary, а при выходе из строя primary, оба secondary продолжают работать? Конечно, работают. То есть они отличаются именно только самим коммуникационным модулем, а верхушки одинаковые. There is communication and AC connection. But Да, коммуникация. Только в нижнем этим коммуникационном модуле. Michael, so if the primary unit is broken, the secondary should work, or how is it? The only communication is. The only communication will not Yes. work. Ну получается, что коммуникация тогда просто не будет работать, если you have средний вышел, connection да.
LAN connection only to master, but everything else will work. Все остальное будет работать, просто коммуникация, да, работает, в общем-то, они одинаковые. Вопрос по поводу инвертора. Насколько они чувствительны к чистоте окружающего So воздуха? how sensitive are your inverters to the purity of the air? There's some particles in the air. So what is the question? Like how sensitive are your inverters to the air? Like for instance, there are some particles in the air or some soil in the air. Dust. IP65. IP65. So 6 is dust, 5 is water, so 6 direct пыль, 5 это вода. water and dust, very small one. Пыль и очень мелкая. Вода и очень мелкая пыль. On the other hand, we are the only one inverter company who has a certificate for ammonia resistance. С другой стороны, мы единственная компания, которая производит инвертор, у которых есть сертификат по сопротивляемости аммонию. So if you read the manual of other inverters, you cannot put it in an area, for instance, in agriculture area. Например, если вы другие почитаете инструкции к других компаний, то где-нибудь в агрокультурных секторах, да, где у вас сельское хозяйство проводится, инверторы нельзя обычно размещать. So you can put it in very aggressive environment. Наши можно размещать в очень агрессивной среде. Farms or whatever. Ферме. For agriculture, it's quite big advantage. Это очень хорошее преимущество для сельского хозяйства. Что в морской зоне тоже можно размещать? Yes, it's also possible. I will show you slides. Я вам покажу слайд later. Okay, this application is not fully ready. Это приложение не закончено еще полностью. Because it takes about 20 minutes to do this, and it's too long time for us. 20 минут занимает весь процесс, для нас это слишком долго. So part of the process we are doing via USB stick at the beginning. So the first процесс в самом начале мы делаем с помощью USB флешки. But we have a dedicated team of people working exactly only on this application. So once we will reduce the time for 5 minutes, everything will be done. У нас есть специальная команда, которая только этим занимается. В общем, наша цель до 5 минут это время снизить. So at the moment, тогда все будет готово. At the moment, the firmware update is done via USB, and the commissioning is done via setup application. But later on, it will be only one. Пока что обновление сейчас происходит через USB, но чуть позже это все будет очень быстро. And what is also advantage once we have more inverters connected via, for instance, RS485, you do only the commissioning of one inverter, and all the others will be set up immediately. В общем-то, получается так, что у нас ведь несколько инверторов, да, через RS185 подключены, и, в общем-то, нужно вам активировать только один, да, установить только один, все остальные уже автоматически подключаются. So at one configuration, you will be able even to do commissioning for 3.2 megawatt if you calculate 100. Да, с одной конфигурацией можно будет добиться 3,2 мегаватта. Конфигурацию правильно построить. Okay. Of course, there are many advantages regarding the design. Конечно же, в плане дизайна тоже огромное количество преимуществ. See, for instance, the DC cables. We talk about the BOS components. Например, кабели постоянно вот. Мы уже говорили о дополнительных компонентах. If you see the red lines, this is the DC cabling you have to buy. Обратите внимание на красный, да, то есть это кабель, который нужно покупать. We have a lot of cabling already in the optimizers, so you don't have to buy this. Очень большая часть их уже встроена в оптимизаторы, соответственно, вам не нужно покупать. So here you can see the DC cabling needed for standard inverters. Сверху у нас стандартная система со стандартными инверторами, количество вы можете видеть разных. And here is the DC cabling needed for storage, so it's a big. А это то, что нужно для storage, разница очень большая. You can see the number of strings, 180 strings for standard inverter. Количество цепей, количество линий, да, 180 для стандартного и 99 для storage. Here is some calculation again of the cost. So number of strings, number of modules in one string. Это вычисление, да, в общем-то, количество линий, количество модулей в каждой линии. DC cable calculation, what you need for standard inverter, what you need for storage inverter. Провода постоянного, то, что вам нужно storage, что вам нужно стандартно. AC cabling for both. Для переменного тоже. Number of MC4 connectors. Количество MC4 коннекторов, даталогер. And you can see you can save some money on BOS components because вы увидите, что вы как раз таки экономите вот эти деньги на дополнительных компонентах, потому что просто компонентов меньше используете. I will skip this kind of things.
What is also буду пропускать. What is also good, as I said, once we remove the display, we will have -40 version. А еще смотрите, видите, после того, как мы убираем дисплей, то, о чем я говорил, до -40 мы можем работать. Here is the answer for this saline resistance. Ответ по поводу соли. It can be сопротивляемости соленой среде. Installed 50 meters from the shoreline. 50 метров от побережья можно устанавливать. And shouldn't be direct splash. Ну, естественно, если напрямую волны не брызгают, да, на... Ну, во всех других случаях, да, можно, конечно. So, as Michael mentioned, it's IP65. Я говорил IP65. And I already mentioned that we have this certificate. И у нас есть сертификат, как я уже говорил, про аммоний. What will be included in the new synergy inverters? Что включается, да, что будет включено в эти новые synergy инверторы? I talk about, for instance, this RS485 surge protection. Например, защита RS485, я не уже упоминал. This will be already integrated in the new inverters. Уже интегрировано в последней версии. For other three-phase inverters, you have to buy it separately. Для других трифазовых инверторов вам нужно будет ее покупать отдельно и устанавливать. But if I go back to this problem, I give you an example again, for instance, from Denmark or Hungary. Но если я снова вернусь к этой проблеме, да, я приведу вам пример из, допустим, Дании или Венгрии. If there was an installation on the ground, for instance, and there was a lightning, not direct hit, but you know, over voltage via the cable. Допустим, у нас есть инсталляция, да, и молния ударила не напрямую, а куда-нибудь провода у нас перегрузка. The first thing which was damaged, and it was not only for storage. I used to also work for Fronius before, so usually the communication was damaged. Я раньше на Fronius тоже работал, да, и обычно всегда на опыте, что повреждается в первую очередь, да, как раз таки коммуникация, мои коммуникации. And the custom, so that means communication board, right, in the inverter. Понимаете, да, ну, то есть внутри инвертора. And the customer said, okay, we just want to change the communication board. И клиент нам говорил, ну, мы, в общем, только панель коммуникации хотим поменять, может быть, все работает. And they could do it. They changed the communication Это board. можно, Everything да, was working fine. Эту плату, в общем-то, все хорошо работает очень. But after a few months can happen that the inverter will die. А через пару месяцев инвертор умирает, ломается. Because something else was damaged. Потому что что-то еще было повреждено, скорее всего. You never know. That's the problem. А узнать вот никак невозможно. В этом как раз таки трудность. So the best practice is to have really good insurance. That the insurance company will change the whole inverter. Лучший вариант – это хорошая страховая компания, которая поменяет весь инвертор. If this is not possible, then please install at least this communication surge protection. It's quite cheap. It's not very expensive. Если это невозможно, то как минимум установите хорошую защиту для панели коммуникации. Это очень дешево, и у нас ее можно купить. So for some lighter issues, so for some lighter overall digital protect you. В общем, даже каких-то таких небольших, да, минимальных, скажем так, перегрузов она сможет вас защитить. Another nice feature will be so-called built-in PID guard. We talked about the PID effects, the problem. Еще один момент, мы говорили о PID, да, у нас будет тоже встроенная защита. At the moment, if you want to buy, if you want to protect your modules, you need to buy a special box. You can find it somewhere. If you go to the fair, you will see PID card or PID. Вы знаете, что сейчас нужно купить отдельную такую коробочку, да, для этого, если вы хотите свои модули защитить. Вы если на ярмарку ездите, то вы увидите там продукт PID защита или что-то подобное, PID guard, возможно. But we will have this somehow integrated. Но у нас это уже будет интегрировано в систему. It will work in this way that the negative voltage will be in the night converted to positive voltage. Вы будете видеть, будет работать так, что негативный вольтаж ночью будет конвертироваться в общем-то, положительный, да, и the effect will be opposite and it will cure. Эффект будет противоположным, и, соответственно, будет такое лечение производиться много. Так на Андроиде получается. Наша такая система. И вас не услышал. У Амрона есть же такая система. Амрон это бренд. Okay. I'm not really a specialist in this kind of не специалист. I don't know, I will go very quickly just to show you 750 kV
project and see just, Я you know, покажу вам проект. see just 650 киловатт. see just the lines here, how it will affect, you know, the production of the site. И, в общем-то, здесь есть линия электропередач, да, и как это, в общем-то, может влиять на производство. This is, let's say, traditional inverter, and you can see how will be the impact of the shadow on the site. Это традиционный инвертор, вы видите, как тень влияет на производство. Even this small shading from lines can be really a big problem. Даже такая маленькая тень, как просто от провода, может на самом деле очень большой проблемой быть. We had a case in Italy. There was an owner with a standard inverter. У нас в Италии был случай, вот у владельца, он пользовался стандартным инвертором. And he decided to change few fields and equipped with the PV optimizers from us. И он решил PV-оптимизаторы у нас купить и, в общем-то, установить их на некоторые из своих полей. These were the independent optimizers, so these optimizers could work with the other types of inverters. И это была та версия, которая независимая, да, то есть которые могут работать с другими инверторами. And he did his own measurements. И он сам производил все вычисления после того, как установил все. The results were better from 15 to 24%. И результаты были лучше, в общем-то, там было да, на 15 и до 25%. So even this small shade, just moving shade across the modules can be really quite. То есть, в общем, такая маленькая тень, которая двигается, да, по полю, может такой эффект оказывать серьезный. Again, this is again some kind of comparison here. Again. В общем, это все просто сравнение. So skip. There is some just some kind of. It's not so important. So all I wanted to just say is that not look at the first price, what you see on the paper in the offer. Просто я хочу сказать, да, что не нужно сразу зацикливаться и так фокусироваться на изначальной цене, которую вы получаете в предложении. But you should talk with the investor, with the owner, and explain him that the PV is really investment for 20 years. С инвестором, с владельцем нужно общаться и по-настоящему ему объяснить, что, в общем-то, такое производство – это инвестиции долгосрочные, на 20 плюс лет. With storage, this is storage, and this is traditional inverter. Справа storage, слева традиционный инвертор. So with storage you earn more money because you are producing more energy. Storage, естественно, мы зарабатываем больше денег, потому что мы производим больше энергии. You are paying less for BOS components, for DC cabling. Вы меньше тратите на дополнительные элементы, на кабеля, на даталогеры. You will definitely save some money on operation and maintenance costs. Естественно, вы экономите деньги на ремонте, на каком-то техобслуживании. And in the beginning, of course, you will pay a little bit more for the technology. Изначально, естественно, вы заплатите немного больше за технологию. But if you look at the lifetime value, it's definitely higher than the standard. Если посмотреть на окончательную ценность, да, этого продукта, в общем-то, на протяжении всего срока его деятельности, то получается гораздо выше, чем storage. And you have the chance to be unique in the market because everybody else will come with the same solution to do И this. на самом деле это шанс выделиться и быть уникальными на рынке, потому что все остальные, они все приходят с одинаковым решением к своему клиенту. It will be Huawei, Sungrow, SMA, Huawei, Fronius. Sungrow, SMA, Fronius. There is no difference between these Между technologies. ними разницы нет, между их технологиями разницы нет. Very little differences. Ну или может быть она минимальна. But this is something completely else. Это что-то совершенно другое. It's up to you if you use the chance and offer something special for your customer. И в общем-то от вас зависит, да, возьмете ли вы шанс, используете ли вы шанс что-то такое особенное предложить своему клиенту. But it requires time, and you should really talk with the owner, with the investor. You should explain all the advantages. Идея в том, что потребуется время, да, и вам нужно действительно напрямую разговаривать с инвестором, чтобы объяснить ему полностью все преимущества этого. You will definitely not win by the price, because on the first look it always looks more expensive. По цене вы однозначно не выиграете, ну в смысле в плане цены, да, у нас дешевле, в общем-то, и поэтому покупайте у нас. На первый взгляд все дороже. Look at Netherlands, for instance, the biggest PV market in Europe at the moment. Нидерланды, например, да, самый большой рынок в Европе по солнечной энергии. I don't want to touch the Dutch people,
You know they are really saving money. И о голландцах, ну, ничего такого не хочу говорить, плохого, но знаете, что они очень сильно экономят. Now we are beating Huawei, Sangro. И сейчас мы уже выигрываем у Huawei, у Sangro, да, на очень больших проектах. Why? What's the difference? Почему?